I think, it's very evident we're living in a time of multiple global crises, and young people generally feel very precarious in many ways. And I think that Asia has just a very complex history since the end of the and since the end of the Pacific War, end of World War II, and Cold War. And there's still a lot of unresolved tensions. And we see that specifically with the two major geopolitical hotspots in the world, which is North and South Korea, and Taiwan and China. And, eventually these hotspots need to be resolved, and they need to be resolved through civilian and citizen action and through democratic process. And I think the last resort that we want for regional conflict is something that is military and war, right? And so in that sense, I think that what Asia Study has to offer is really trying to build a kind of cosmopolitan and democratic vision for this region. So it's more about peace and coexistence rather than sort of state-centric nationalism or other ways that can potentially lead to conflict. 아시아학의 중요성이라고 한다면 지금 우리가 굉장히 가치 중립적이라고 생각하고 있는 우리 일상생활에서 굉장히 상용하고 있는 여러 가지 개념들, 예를 들어서 자유, 평등, 인권, 과학, 이성주의, 그러니까 우리가 아주 빈번하게 사용하고 가치 중립적이라 생각하고 있는 이런 개념들이 사실은 유럽발 개념입니다. 그래서 우리가 근대화 이후에 굉장히 유럽 중심적인 개념을 토대로 해서 우리의 일상생활을 살아왔고 전문적인 영역을 발전시켜 왔는데, 아시아학은 유럽이라는 굉장히 특수한 지역성이 일상화된 그런 감각을 새롭게 깨워주는, 그래서 그게 자연적이지 않고 가치 중립적이지 않고 꼭 있어야만 하는 게 아니라는, 그러니까 우리가 세상을 새롭게 사유할 수 있는 감각을 깨워줄 수 있는 그런 학문이라고 생각을 합니다. I could see the ways that the field of Asian studies was growing and has been changing and transforming through different economic, political, and cultural factors and forces, and to what extent, compared with 15 years ago, there is so much more publication and scholarship and PhD students and undergraduate students who want to engage with aspects of East Asia. So it went from a very niched field to a much, much bigger field, a growing field. So it helps us, and because science, technology, and culture and popular culture are always a part of, as well as an outcome of, everything else happening in the world, in the society, on a small scale, large scale, we can use them as a lens, as entry points into many different areas. We can better understand, for example, the economic and political aspects of a society. We can better understand the values, the social values at different times. But also we can learn lessons from it. For example, what led to the abuse of certain technologies, or what led to integrating some scientific discourses into governance, and so justifying certain questionable politics. So these three aspects of our life are a good source of information that allow us to better understand the society as a whole, because so many different aspects of our life could intersect in them. But at the same time, we can understand that technology, science, especially these two, they're not things in a vacuum. They're not abstract things. They're very, very much shaped by norms and values and many different factors and actors and forces in the society. So it's a mutual process of understanding
society better, Asian societies better, Asian cultures better, but also understanding how and what we do in terms of technology, science, and culture. 어떤 사회에서든지 뭔가 새로운 게 대두를 할 때는 그게 새롭기 때문에 그것에 포착을 할 수가 있는 개념을 우리가 가지고 있지 않습니다. 어떤 전례 없는 뭔가가 그 대두를 할 때, 그런데 이제 그런 게 생겨날 때 우리는 그거를 감정으로, 느낌으로 포착을 합니다. 그래서 이게 유례 없던 것이기 때문에 우리가 그것을 명명할 수 있는 개념은 없지만 이것을 그 사람들은 감정으로 포착을 하기 때문에 그런 감정이 가장 빠르게 가장 먼저 구현되는 어떤 영역이 인간 삶의 영역이 문화라고 사상가들은 이야기를 합니다. 그래서 사람들이 아직 개념화하고 이론화하지 못하지만 아주 중요하고 아주 그 역사의 흐름을 바꿀 수 있는 그 무언가가 대두하고 있을 때 이제 그런 것을 의미화할 수 있고 언어화할 수 있고 사유할 수 있게 하는 어떤 특권적인 영역이 문화라고 생각을 해서 문화이기 때문에 문화를 공부하는 것은 어떤 그런 그 개념적인 언어나 이론적인 언어로 이론화할 수 없는 인간 삶의 영역을 볼 수 있는 어떤 굉장히 중요한 창 도구 이런 거라고 생각을 해서 그 뭐 역사의 언어나 철학의 언어나 정치의 언어가 구사할 수 없는 인간 삶의 어떤 경험을 더 심화시켜 줄 수 있는 그런 게 영화나 문학, 이제 서사라고 생각을 합니다. Either a completely hostile state or as a totalitarian regime on the verge of collapse. And I think that one of the goals of trying to teach North Korea is not only to understand how it emerged in this kind of international system, but also give the students the opportunity to reflect on how they might participate in reproducing the bias and prejudices of North Koreans. And I think the main goal of this class, North Korea, is really the curriculum was built really for South Korean students and foreign students. If they were to meet a North Korean in the world, like I really wanted them to not engage them with ignorance or prejudice, but they already had some kind of background knowledge, and they've also critically thought about their country's relationship to North Korea, such that maybe future meetings, right? They might be meeting as students, they might be meeting as co-workers, someone might be a diplomat, right? But they've already had a certain kind of training to meet someone from North Korea, and to be able to actually have more productive and ethical conversation. So that was really the goal of really trying to get students to think critically about North Korea is for the future for when they meet. Somebody who is doing technology and science, there is a preconception, for example, that modern science and modern technologies are associated very much with the Euro-American cultural context, and that modernity, techno-scientific modernity, occurred in non-Western societies, including in Asia, only after it encountered knowledge and artifacts from Europe or from the US. And so in my work, research as well as teaching, I show students say grassroots but local forms of science and technology and knowledge in general, and how they have formed locally, how they have interacted with what we consider to be global or universal, which are ultimately pretty West-centric. And so definitely there is a moment where I want the students to be very critical about the idea of universal or global technology and science. AI의 과학 기술이 발전되고 나서 보니
다행으로 생각되는 것 중에 하나가 그 아시아 여러 국가에서 그 소장하고 있는 문헌 중에 디지털화가 되지 않는 문헌들이 굉장히 많습니다. 그래서 이게 AI가 대도하기 전에는 이게 왜 디지털화가 안 돼 있나 굉장히 불편하게 느껴졌는데 지금 우리 그 현 시점에서 보면은 어떤 기술에 포섭되지 않는 그런 문헌들이 아시아에 굉장히 많고, 그래서 아시아학 전공을 하는 학생들이 그런 그 인공지능 기술에 포섭되지 않는 그런 문헌들을 가서 직접 찾아보고, 그다음에 손으로 이렇게 만져보고, 그거를 직접 눈으로 읽고 손으로 그 노트를 해서 지식을 얻고 거기에 토대에서 담론을 만들어갈 수 있는 이런 공부를 한다면 그 어떤 지금 4차 산업혁명 시대의 기술로도 접근할 수 없는 어떤 그런 지식을 생산할 수 있는 그런 공부를 할 수 있다고 생각을 합니다. 문학과 영화는 어떤 서사 주체의 자격을 엄격하게 문제시하지 않는 그런 영역이다 보니까, 그러니까 우리가 그동안 알지 못했던 정체성을 확장시킬 수 있는 굉장히 중요한 창이 될 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 어떤 경험의 주체, 사건의 주체가 달라지고, 그다음에 한국적인 경험이지만 그게 다른 언어로 표상되는 이런 굉장히 역사와 문화가 그 어떤 민족 국가의 경계를 넘는 이런 사례들을 통해서 그 한국성이라는 게 한국어로만 담보되지 않는 거, 한국성이라는 게 한국 예술가를 통해서만 표현되지 않는다는 것을 알 수 있어서 우리가 어떤 이렇게 민족성이나 그 민족 정체성에 대한 어떤 그런 개념을 굉장히 유연화할 수 있는 결정적인 계기를 제공하는 게 문학과 영화 연구가 아닐까 생각을 합니다. And also North Korea sort of not only talks about it's not only about North Korea, but it's also the kind of understudied history of Asian communism, Asian socialism, right? Asian decolonization, right? So I think North Korea also opens up an opportunity to imagine a different Asia, and what kind of Asia could have been possible had the Cold War not divided not only North and South Korea, but divided the region into sort of pro-US, pro-China, right? And I think we're still living through US-China trade, which is still a continuity of this binary thinking, this bipolar thinking. And that's an inheritance of the Cold War. And I really think North Korea, despite its notorious image, has something to offer to rethink the entire history of how Asia came to be in the modern era. You know, I hope students approach Asian studies and because there's diverse, there's studies on China and there's studies on Japan and Asia and North Korea and South Korea. But the main takeaway is it's very common, I think, in today's age to, in some ways, be more rooted in one's country. But Asia studies is trying to broaden your thinking outside of your nationality and your national cultures and national identity. And so I think it's not until you actually study how actually interdependent and deeply related these states are that you can envision yourself not just as one state or one country, but you see yourself as part of a regional community. And I think that becomes a longer term vision for not only Asia studies, but Asia more broadly, given that we have more and more conflicts centered around countries, right? And countries' conflict and nationalism, patriotism. And one way to push against that is really for students to imagine, their neighbors, not just South Korea or North Korea, but also Japan and China, and sort of have a bigger vision for their future political community. 우선은 아시아학을 한 학생들이 최소한 그 아시아 언어를 이렇게 2개 정도는 굉장히 자유롭게 구사를 했으면 좋겠다.
이렇게 생각을 합니다. 그래서 우리가 국제대학이다 보니까 이제 영어를 굉장히 잘해야 해서 다른 아시아 언어를 공부해야 되는 이제 그런 자격 요건이 그렇게 까다롭지는 않지만 이제 졸업 요건이 어떻게 되던지에 상관없이 아시아학 전공이라는 그런 명칭에 걸맞게 최소한 2개, 조금 욕심을 낸다면 3개 정도를 해서 좀 언어를 좀 잘 할 수 있는 거, 그런 거를 굉장히 추천을 하고 싶고, 그다음에 아날로그적인 방법을 굉장히 가까이 하는 학생들이 되었으면 좋겠다고 생각을 합니다. 그래서 지금 너무 과학기술이 발전을 하다 보니까 이제 뭐 책을 다 읽지 않아도 그 파일만 컴퓨터에 넣으면 다 요약을 해주고, 그 다음에 뭐 심지어 발표 자료까지 만들어주고, 그래서 사실 어떤 텍스트가 주어졌을 때 이제 그거를 힘들게 읽지 않아도 그 요점을 파악할 수 있는 길이 너무 많기 때문에 이제 되게 힘들게 아날로그적으로 하려는 동기가 점점 사라지고 있는데, 이제 그렇게 하기보다는 이렇게 아날로그적인 방법을 통해서만 알 수 있는 이제 어떤 그런 그 지적인 경험이 있기 때문에 그 다음에 내가 힘들게 읽어서만 알 수 있는, 그러니까 어떤 기계가 요약해서 알 수 있는 그런 정보랑 내가 하나하나 한 글자 한 글자 한 줄 한 줄 다 읽어서 이렇게 파악할 수 있는 그런 어떤 지식의 질적인 차이가 확실히 있습니다. 힘들게 텍스트를 다 읽어서 요점을 파악하는 능력, 그 다음에 정말 문헌 자료실에 가서 굉장히 오래된 문헌, 정말 먼지가 가득하고 막 곰팡이도 피어있는 그런 문헌을 하나하나 읽으면서 내가 정말 사람들이 하나도 전혀 몰랐던 이제 그런 자료를 발굴해서 이걸 알려주겠어, 이런 그 학술적인 탐정이 된다는 이런 기분으로 이제 그런 조사를 이제 하는 그런 경험을 많이 해봤으면 좋겠습니다. Advice that I always like to give students is knowledge is something that grows with us and we grow with it. It's something that we don't fully control, and that is a good thing. It's good to allow yourself to be drawn to different subjects and areas and to try and see how you feel about learning something. And I call this an intellectual itch. You're very familiar with that. An intellectual itch, which means that you're reading about something and not every topic interests you the same. And not every topic makes you feel energized in the same way, or makes you happy and joyful or curious in the same way. And my advice then would be to follow it, to follow your itch and to allow yourself to be taken by that itch into the area of study that you feel good with, that you feel passion for. Knowledge is not only a cognitive, we usually associate knowledge with the brain, with the mind, right? But it's also a matter of feeling and emotion and passion as well. And so I would advise students to first start with that question of what do I expect from myself? And then second, to allow yourself to explore and react to your intellectual itches, react to your own curiosities, and let it take you to different areas. At the end of the day, you will find a pattern of interests. And then you will, so basically, instead of trying to define it, control it, and decide it, let yourself be exploratory. Let it take you and lead you in taking different courses, encountering different people and knowledges. So it's good to explore different areas of Asian studies. One wonderful thing about Asian studies is that it's not defined by a discipline. It's defined by a geographical area. It's area studies. But what does that mean, that it's not defined by disciplines? That means that you can try out. It's very easy to think about wanting to only care about yourself or your family, your city, or your country.
But when we study Asian studies, when we think about how deeply culturally and historically this region is entangled, it allows you to imagine yourself outside of your own, I think, bubble. So the advice I would have is try to approach this field with the hope that you're learning about your place. You're learning about your neighbors, right? And what you're trying to do is whatever work you do, right, whatever field and sector you go, you're trying to make everyone live better, right? And to do that, you really have to know the region. You really have to know your home.